King of kings and Lord of lords. Because you are high, you are great God. You are wonderful. I want to glorify your name.
Amen. Hallelujah. Amen. Good morning, everyone, and welcome to Amazing Love Church Ministry International this morning. I trust the Lord that we all had a wonderful Thanksgiving with our families. And I guess the fact that most of us were late this morning means that we had a wonderful time. Amen? We want to give glory to God for that. So I'm just going to run us quickly through our weekly program and our announcements. Of course, as you all know, we are connected on the prayer line from Monday through Saturday, 5 until 6 a.m. The dial number and access code is in the back of our bulletin. We have Bible study every Wednesday from 7 until 9 p.m. All-night prayer is the last Friday of each month from 10 p.m. until the Lord leads us. And of course, we are always gathered here on Sunday from 10:30 until 12 p.m. The food for thought today, or the word for today, is from 2 Corinthians chapter 3, verse 18, which says, "And we all, who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into his image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit." Amen? Amen. For announcements, the church office is open Monday through Friday from 10 a.m. until 7 p.m. We encourage everyone who has a special prayer request to fill out a prayer request form, which is at the back of the church, and contact Pastor Jean-Paul for a special prayer. Meetings for this week, we have the men's ministry meeting today, right after the service at 12:30 p.m. The Virtuous Women will also be meeting today at 4 p.m. I'm sure everyone has had the address already. And the Virtuous Women also invite the church to join them on the prayer line every Thursdays from 9 p.m. until 10 p.m. The dial number and access code is the same as the morning prayer line. There will be a leadership meeting held on Tuesday, December 5th at 7 p.m. What is in the bulletin is slightly incorrect, so please, for those who are concerned, it is on Tuesday, December 5th at 7 p.m. We are going to have all-night prayer on Friday, December 1st at 10 p.m. That is this coming Friday. Please, it is a wonderful moment of encounter. It's a moment of impact. Do not miss. It is going to be amazing. For anyone who is wishing to acquire a video of any of the past sermons, please contact Brother Gael in the back cabin. He'll be glad to provide you with a copy of a free recording of any of the sermons that you may have been interested in. For our upcoming events, we have the church 2nd anniversary celebration, December 7th to December 10th. Hallelujah. So our church is 2 years old. Amen? Amen. It is going to be a wonderful moment. Please invite someone, come with a friend or a family so that we can celebrate together, because there's nothing more impacting than children of God celebrating our Lord and Savior Jesus Christ. Amen? Amen. For our Christmas recital, we are going to have that on Sunday, December 24th at from 7 to 9 p.m. So please come, especially for the children who are concerned. Please endeavor to be here on time so that we can have, we can celebrate the Christmas Eve together. And we are going to have a special Christmas service on Monday, December 25th, at 10:30 a.m. I have p.m. here. I'm sure that's a mistake as well. We are going to have 72 hours of prayer and fasting from December 28th through December 30th. Again, that's another correction in your bulletin. Don't say that it was September, so that's why you don't come in December. It's going to be December 28th through to December 30th. 72 hours of prayer and fasting. Is going to help us rid our bodies of all the meat and chicken that we ate over the Thanksgiving weekend. Amen? Amen. And we are also going to have crossover night Sunday, December 31st at 10 p.m. For those of us who have been here in the past, it has always been a blessed moment. Come, let us count down to the new year together. Amen. There are many people who have died in the course of this year. Many people have, been in accidents. Many people have been in unfortunate situations. But God kept you, and He kept me. So it is a reason for us to come here together and to, be ushered into the new year with God. Amen? Amen. For this week's program, we have
The prayer line this week will be moderating. We have Pastor Jean Paul and Evangelist Walters. Our teachers for the week: on Monday we have Sister Michelle, on Tuesday Mama Euphrasia, on Wednesday Brother Cedric, on Thursday Deaconess Sandrine, on Friday Brother Elton, and on Saturday Minister Louis Pierre Wisi. Amen. Last week's review: on Saturday we had 17 people connected, on Monday 32, Tuesday 32, Wednesday 30, Thursday 30, and Friday 31. Hallelujah. Amen. We all shouted amen last week, so I'm not too sure where we all went again. So you're going to be connected, right? Yes. Okay. So I'm hoping that next week we're going to see 50s and 60s here, amen? Amen. Sunday service attendance for last week, we had 102 people gathered here, 75 adults and 27 children, and of course we were blessed with 2 visitors. For our finances for last week, Sunday tithes we had $1,560. Sunday offerings we have $478 for a week's total of $2,038. Amen? Amen. Before we leave, of course, we want to wish a happy birthday to everyone born in November. We want to start with our beloved brother Derek, whose birthday is today. We want to wish him a happy birthday. And for everyone else who was born in the month of November, we want to say happy birthday to you as well. Love Church Ministry International, please. You can visit our website at alhcmi.org, or you can find Blessing time. Amen. He's
first of all impressed on Wednesday when Brother Apollinaire came in to sing, you know. And now, kudos. Hallelujah! We're still looking for Brother Apollinaire's wife. Amen. We're going to find a wonderful woman for him who is not going to give him some headache. Hallelujah. Some Holy Spirit filled mommy. Vous voyez? What can I say? What can I say? Hey, mommy. Hello. Come on. So, the candidate should come and see me. Amen. Because somebody from outside take hold of him. Yeah, he's handsome. He can sing. What can we say? Hallelujah. As we always say, this is your offering. Ceci sont vos offrandes. This is your tithe. Ceci sont vos dîmes. This is your seed. Ceci sont vos semences. The sweat of your front head. La sueur de vos fronts. The Bible tells me, La Bible me bring dit, into my storehouse. apportez dans la maison des trésors. And you will see if I not open the floodgate of Vous heaven. verrez si je n'ouvrirai pas les And écluses bless des cieux you, bless pour vous you, bénir de connect bénédictions que vous ne pouvez contenir. What is a blessing? Qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction? Blessing, it is not just money. La bénédiction, c'est pas juste de l'argent. The biggest blessing you can La have, plus grande bénédiction que vous puissiez avoir, it is peace. c'est la paix. Hallelujah. Amen. So you can ask God for peace in your heart. Alors vous pouvez demander à l'Éternel la paix de vos cœurs. The blessing you can have, it is healing. La bénédiction que vous pouvez avoir, c'est la guérison. You are sick. Si vous êtes malade, This is your point of voici connection. votre point de contact. Ask God to heal you. Demandez à l'Éternel de vous guérir. It may not be you. Ça peut ne pas être It may vous. be your family Ça member. peut être un membre de vos familles. This is your point of Mais contact. voici votre point de contact. Ask God to come through for them. Demandez à l'Éternel d'intervenir pour vous. Hallelujah. You can ask God to open a door of hope into your life. Vous pouvez demander à l'Éternel d'ouvrir une porte d'espoir dans votre Stretch vie. your hand over the Et basket. tendez vos mains sur les paliers. Whatsoever you have in your Et heart, tout ce que vous désirez dans vos cœurs. ask God to come through. Demandez à l'Éternel d'intervenir pour vous. Whatsoever it is in the Tout burden of ce your qui heart, pèse comme fardeau dans ask vos cœurs. God. This is your point of Demandez à contact. l'Éternel. Tell Voici him. votre point de contact. Ask Him, Dites-lui, and He demandez-lui. will come through for you. Et In il the name of interviendra Jesus pour Christ. vous. There is nothing that the Lord cannot Il do. n'y a rien que l'Éternel ne puisse Nothing faire. is impossible. Et unto rien n'est you. impossible à l'Éternel. Lord, I pray, may you sanctify this basket. Lord, let every penny serve for the advancement of the kingdom. Father, Lord, may you bless your children. May you bless them with their needs, O Lord, in the name of Jesus Christ, according to your riches and glory. Father, Lord, I pray that you continue to come through for them. In the name of Jesus Christ, Lord, bless them. Lord, heal. Lord, provide. Lord, open the door. In the name of Jesus. For those who are not the Lord, you are the giver of seed. Give seed that they may be able to bring next time. Receive all glory and all honor. In the name of Jesus Christ our Lord we pray. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. Amen. Do we have anybody that is visiting us here for the first Est-ce que time? nous avons des gens qui nous rendent visite pour la première fois? If you are here for the first time, Si vous êtes ici please pour la stand première up, fois, please. est-ce que vous pouvez vous To lever? God be the glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is good All the time. and all the time. God is good. Amen. 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 Tell us your name Donne-nous ton nom and tell us who invited you. et dis-nous qui t'a invité. Le micro est là. Hallelujah. Amen. Amen. My name is Mama Anne Sonke. Mama Anne, you are welcome in the house of the Lord. Bienvenue dans la Amen. maison de l'Éternel. I come from Paris, invited by my daughter. I came to stay
Sister Micheline, Yes. to God be the glory. Que Dieu soit la gloire. You are welcome. Tu es le bienvenu. God bless you. I trust God there is a word for you Je here. crois Dieu qu'il a une parole pour toi ici In the name of aujourd'hui. Jesus. Amen. I'm happy to see my brother Podapo. Je suis content de voir le frère Apple. I'm sure that city gave you some break this time. Je suis sûr que la You are welcome t'a to the house of apporté the du Lord. pain. Amen. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Sister Micheline, good job. Mon travail, c'est Hallelujah. Micheline. Let us show some love. Montrons de l'amour. Oh, somebody. Oh, somebody. Tell the person you love him. Tell him that you love Put him. your hands together. Put your hands together and praise the Lord. Everybody got to oh, somebody. Somebody. I love you. Put your hands together and praise the Lord. Everybody got to oh, somebody. Somebody. Tell him that you love him. I love you. Put your hands together and praise the Lord. I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. And I can see the glory of the Lord. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you. I love you with the love of the Lord. I can see the glory of the Lord. I love you with the love of the Lord. Everybody gotta hold somebody. Somebody tell him that you love him. I love you. Put your hands together and praise the Lord. Everybody gotta hold somebody. Somebody tell him that you love him. Put your hands together and praise the Amen. Amen. God is good. all the time. And all the time. God is good. To him be glory and honor. Que la gloire et l'honneur lui reviennent. We give thanks to God. Amen. Nous donnons toute la louange à l'Éternel. Hallelujah. Amen. Let us read the word of God. Lisons la parole de l'Éternel. As we continue with our series, Pendant que nous continuons avec notre série, rebuilding the gates parlons de rebâtir les murailles of your life. de nos vies. I will be reading in the book of Je vais Nehemiah. lire dans le livre de Néhémie. Nehemiah Néhémie, chapter 3 chapitre 3, verse 15. verset 15. We started this series Nous avons commencé cette série of rebuilding the gate of your life parlant de rebâtir les murailles de nos vies. first with the sheep gates. Et on a adressé d'abord la porte des brebis. And we said that the sheep Et gate nous avons dit que la porte des brebis pointed at the cross. montrait la route de la croix. You cannot Tu ne peux pas rebuild the gate of your life rebâtir les murailles de ta vie until you become si tu ne deviens pas a child of God. un enfant de Dieu. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? So the sheep gate Alors la porte des brebis went at the cross. montrait la croix. And the second gate that we La built deuxième porte que nous avons parlé, was the fish gate. c'était la porte des poissons. It speaks of the command Ça parle du commandement that the Lord Himself gave us que l'Éternel nous a donné, when He spoke of this very word. qui disait ceci: Go ye into the world allez dans le monde and preach the et gospel. prêchez l'évangile. Whosoever believe, Quiconque croira, baptize in the name of the Father, baptisez-le au nom in du the name Père, of the Son, du Fils in the name of the Holy et du Spirit, Saint-Esprit, and teach him to observe et enseignez-lui everything I have taught you. à observer tout ce que je vous ai enseigné. That was a command. C'était l'enseignement, le So commandement. if you go through the sheep gate, Alors après avoir traversé la porte de you have to l'Éternel, accomplish the fish gate. vous devez conquérir la And porte des after poissons. that, Et après cela, we spoke about the valley nous gate. avons parlé de la porte de la vallée. Everything, it's not just honeymoon. Tout n'est pas juste Because people believe miel, parce que les gens croient that coming to God, it is good every day. que venir à Dieu c'est No. facile, tout est You bon are tous going les to jours. face Tu vas problems. rencontrer des problèmes, You are going to face tu vas tribulation. rencontrer des And tribulations. your behavior
behavior Et ton caractère, in the midst of this au milieu tribulation des tribulations, will determine the length of time va déterminer le you will temps spend in the valley que tu vas gate. passer dans la vallée. The valley La vallée was set for your maturing. est là pour te rendre mature. But the mountaintop where the Mais Lord le will bless sommet you, de la montagne où l'Éternel for you to t'établira, rejoice. c'est pour que tu puisses te réjouir. therefore, Alors, when you are going through trial and lorsque tu tribulation, rencontres des troubles et des tribulations, don't think it's strange. ne prends pas cela comme Lift up chose your hand étrange. and rejoice. Lève tes mains et For your réjouis-toi. redemption is nearer Parce que than you ever believe. tu es proche d'être And racheté. after the valley gate, Et après la porte de la you vallée, went through the old gates. nous avons traversé And l'ancienne in the porte. old gates, L'ancienne porte, we said there are things that the Lord will reveal, nous avons dit que l'Éternel nous donnera des being choses the foundation of His word. étant la fondation de The sa parole. thing that you should just leave alone. Ces choses-là que nous devons Don't try to laisser debate with et that. ne pas essayer de débattre And we avec. gave one example. Nous avons donné At least one l'exemple. example. Au moins un The exemple. example was the foundation of God creating man Nous avons parlé de la fondation où Dieu a créé l'homme to be married to a woman. afin que l'homme soit marié à une femme. You know, now this day, De nos jours, I have seen things happen. j'ai vu les choses se passer. When you guys going to get married, Quand vous allez vous marier, the priest have to ask le you, prêtre te demande, is it any one of you sitting in front of me est-ce qu'il y a quelqu'un devant moi who is not on opposite sex? qui n'est pas de sexe opposé? Are you guys the same sex? Est-ce que vous êtes tous le même The sexe? priest asked this question today Les prêtres demandent ce genre de questions because he does not want somebody who was named Bruce parce qu'il ne veut pas que quelqu'un qui a été appelé Bruce and come now and say, my name is Kathleen, dit qu'il s'appelle Kathleen and people say, oh, et on dit oh, it is okay. félicitations. Somebody who used to be a champion Un champion of endurance, running with men de and course winning a qui trophy, gagnait des médailles et des trophées. now believe he can share the restroom with women. Aujourd'hui, il veut partager les toilettes avec So les we have to femmes. ask those things today. Aujourd'hui, nous devons poser ce genre de questions. Who is the man Qui est l'homme? and who is the woman? Qui est la femme? I need to see one hand each time I ask the question. Je dois voir une main chaque fois que je pose la question. The thing that you cannot tamper with. Ce sont des choses avec There are many lesquelles of nous them. devons pas jouer. Amen. That was the old gate. Ça, c'est l'ancienne And porte. after the old Et gate, après l'ancienne porte, you went through the dawn gate. nous avons passé la porte du The fumier. dawn gate is a place where La porte du fumier, c'est le lieu you où say you refuse on refuse something to be into your life. les déchets d'entrer dans nos vies. You refuse some nasty thing to go Nous into your life. refusons l'accès aux déchets dans The nos thing vies. that you don't want to tingle with, Les choses avec lesquelles nous ne voulons pas jouer. so that you can have your salvation with the Lord. Afin de garder notre salut avec l'Éternel. The thing that you want to keep away from Ces your life, choses-là que nous voulons maintenir hors de nos so vies. that your blessing can be near. Afin que nos bénédictions puissent être accessibles. We spoke about that last Nous avons parlé de cela week. la semaine dernière. And today, Et aujourd'hui, we're talking about the fountain gate, nous allons parler de la porte de la fontaine. the source of everything, La source de toutes choses. the springs of peace, La source de la paix, the spring of love, de l'amour, the spring of blessing, des bénédictions. the spring of all you can Les imagine. sources de tout ce que nous pouvons The imaginer. fountain is the source or the origin of everything. La fontaine est la source ou l'origine And de as toutes we are choses. going to go through the fountain Et gate, pendant que nous traversons la porte de I la want source, you to pay attention. je voudrais qu'on peut très attention. Hallelujah. Amen. Because he speaks of your blessing. Parce qu'elle parle des bénédictions. The Des fountain bénédictions. is the place of purification, La source est un endroit de purification. where you can be united with the Lord. Nous sommes unis à The l'Éternel. Bible tells La me Bible me dit, in the book of Nehemiah, dans le livre de Néhémie chapitre 3, verse 15, verset 15, the fountain gate la porte de la source was repaired a été réparée by Shalom. par Shalom. Shalom is the Hebrew word of a man of prosperity. Shalom veut dire homme de prospérité. Shalom. Shalom, Shalom. Lum, with N at the end. It is the man of prosperity. C'est un homme de prospérité. Hallelujah. The sons of Col Jose Le fils de Colossée call
Oseh, Col Osée it is another name est un autre nom of Jehovah Jireh. pour Jéhovah Jireh. You have to see those things. Each name is very Nous important. devons réaliser tous ces noms-là sont importants. Jehovah Jireh means the Lord my provider. Jéhovah Jireh, mon Dieu, mon pourvoyeur. Jehovah Jireh means the Lord who sees. L'Éternel qui voit. And every vision Et of chaque the Lord vision de l'Éternel leads to his provision. dirige, mène à la provision. Every vision Toute vision leads mène to his provision. à la provision. So the fountain gate Alors la porte de la source was built a été bâtie by the man of prosperity, par un homme de prospérité the son of qui the était seers, le fils de celui qui voyait tout, Jéhovah Jireh, ruler of the district of Mizpah. chef du district de Mizpah. Mizpah Means watchtower. veut dire tour de garde. Not only, these things are very important. That's why I said pay Ces choses attention. sont très importantes. Not only Non seulement he blesses you, il te bénit, but he watches mais il veille over your blessings. sur tes bénédictions. The fountain gate. La porte de la source. He rebuilt it. Il a rebâti. Listen to this next word. Roofing it over. La couvrit. That's the only gate that say roof it. C'est la seule porte dont on parle étant couverte avec He une means toiture. that he put a seal of his protection. Ça veut dire qu'il a mis une protection, You are mine. disant tu m'appartiens Nothing can touch you. et rien ne peut te toucher. People love to say Les gens aiment dire under the canopy. sous la couverture. This is what it means. C'est ce que ça veut dire. Under the canopy. Sous la couverture. My Savior have covered me. L'Éternel m'a couvert. Hallelujah. With his prosperity. Me donnant la Under prospérité the canopy of the sous sa Lord. couverture. It's right here. Hallelujah. Amen. And putting his door and both and bar in place. He also repaired the wall of the pool of Shiloh. Shiloh, the one Siloé, who is sent. qui veut dire celui qui a envoyé. Jesus Christ. It's Jésus-Christ. right there. The source of living water. La source d'eau vive. You have to pay Nous attention devons prêter attention to what will be said here today. à ce qui est dit ici aujourd'hui. By the king's garden. Près du jardin du roi. The king's garden was the place where all the kings were being buried. Le jardin du roi, c'était le lieu où tout It le roi means était that enterré. you are part of the kingship of the Lord. Ça veut dire que tu fais partir de la royauté de l'Éternel. As far as the step going down from the city of David. Jusqu'au décret qui descend de la cité de David. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mighty God, everlasting Father, Lord, here we are before you. We pray for your spirit, for your guidance. Speak your word, and your word only. Through your servant who humble yourself before you, Lord. Because, oh Lord, I am nothing. I am nothing. I am nothing, O Lord, and you are everything. Arise and bless all of us, including me, O Lord, with your wisdom. In the name of Jesus Christ, and receive all glory and all honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. When be seated. Dieu vous bénisse. Hallelujah. You know, when you talk about the fountain gate, Quand on parle de la porte de la you are source, talking about the source of nous everything. parlons de la source de toutes choses. But the source of everything La source de toutes choses comes with a lot of responsibility. vient avec beaucoup de responsabilités. Listen to the word of Jeremiah Écoutez les paroles de Jérémie. in Jeremiah chapter Dans le livre de 17, Jérémie chapitre 17, verse 13. verset 13. The Bible tells me, La Bible me dit, Lord, Seigneur, you are the hope of tu es Israel. l'espoir d'Israël. All who forsake you will be put to shame. Tous ceux-là qui se détournent de toi Those who turn away from you will be written in the dust, Ceux qui because they have forsaken sont the Lord, écrits dans la poussière parce qu'ils the ont fountain délaissé l'Éternel, of living water. la source d'eau vive. Hallelujah. Amen. The fountain La source of living water. d'eau vive.
Meaning what? If you forsake the Lord, Si tu délaisses l'Éternel, this is what will happen to you. voici ce qui t'arrivera. But if you accept the Et Lord si tu acceptes l'Éternel as your personal Lord and comme ton Seigneur Savior, et Sauveur and personnel, you dwell in His que Word, tu demeures dans sa parole and you practice His et command, que tu suis ses commandements, you are His tu child. seras son enfant. Hallelujah. Amen. In that case, Dans ce you are cas-là, blessed. tu es béni. Hallelujah. Amen. The Bible tells me La Bible me dit that the fountain que la fontaine gate, it is something that is La porte very de la profound in the fontaine life of the children of était God. quelque chose de très It important dans la vie des speaks enfants of de the Dieu. spirits of the Lord. Il parle de l'esprit And de the Dieu. fountain gate was foretold La fontaine, la porte de la by fontaine Zechariah. était annoncée par If you read Zacharie. Zechariah Si nous 13, lisons le livre de Zacharie, Verse chapitre 1, 13, verset 1, the Bible tells me la Bible me dit, on that en day ce jour, a fountain will be une opened fontaine sera ouverte to the house of David. dans la maison de David. The Old Testament speaks about Jesus Christ. L'Ancien Testament parle de Jésus. So there's no separation. Alors il n'y a pas de The séparation. Old Testament, L'Ancien Testament, it is the conception of the Word c'est of la God. conception de la And the parole de New Dieu. Testament, Le Nouveau it is Testament, the Word of God being c'est la revealed. parole de Dieu étant So révélée. Jesus Christ is not Alors an accident. Jésus-Christ n'est pas un accident. Every single prophet in the Tout Bible, prophète dans la every Bible, single writer in the tout Bible, écrivain de la Bible spoke about the true a parlé de and la only vérité, Son of the living qui God. est le seul Fils de Dieu. Spoke about him before he even came into Ils l'ont this world. annoncé avant qu'il n'arrive And dans the Bible ce monde. said a fountain will be opened Une to fontaine the sera house of ouverte David. dans la maison de And the David. inhabitants of Et Jerusalem, les habitants de the Jérusalem, city of peace, la cité de paix, to cleanse pour les laver them from sin de leurs péchés and impurity. et de leurs impuretés. That is why C'est pourquoi, if you don't go under the blood of Jesus si vous n'allez Christ, pas sous le sang de Jésus, you are not a Christian. vous n'êtes pas chrétien. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. It is time Il est temps for a Christian pour un chrétien to move to the fountain gate d'aller vers la to seek porte de God la source for pour chercher restoration in Dieu, his life. pour la restauration So dans we sa have to vie. seek God to be restored into Nous His devons presence. chercher We have l'Éternel to doit nous seek restaurer dans sa God to be présence. under His Nous devons canopy. le chercher We pour have être to sous seek sa God to couverture. be under His Nous devons umbrella. le chercher pour So être that sous son when parapluie. the devil, Afin que lorsque le when the diable enemy ou comes like a l'ennemi flow, viennent the Spirit of the living God raise up a standard et lève un against that standard enemy. contre cet As ennemi, the thunder voice of the Lord pendant que la speaks voix de and l'Éternel says, retentit, "This is mine. disant You celui-ci cannot touch. m'appartient, tu ne peux pas le This toucher. is my beloved son. Celui-ci est mon fils Nothing bien-aimé. can happen to him. Rien ne peut lui I don't arriver. want you to come near Je ne him veux pas que tu t'approches because de he lui belongs to me. parce qu'il You have m'appartient. to go under the fountain Tu dois gate. être sous la porte de la source. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And the Bible talked to us about the pool of Siloam. Et la Bible nous parle de la The piscine pool de of Siloé. that was sin. Qui disait, Hallelujah. This was a pool of great significance c'est une piscine de grande signification. because this pool had a significance in the time Parce qu'elle a une signification dans when le the temps high priest were doing the drink offering unto the où Lord. les sacrificateurs What donnaient he les would offrandes do, à he would l'Éternel. go with a jar of gold, a golden jar, Ils allaient avec to une the jarre dorée pool of Siloam. dans la piscine de He would Siloé. carry the water Ils puisaient de and l'eau would go back to the et temple. ils rentraient dans le And at temple. that moment, Et à ce moment, a trumpet would start blasting une trompette allait as they retentir. repeat the word of Isaiah chapter 12. Pendant qu'ils répètent la Verse parole 3. d'Isaïe, chapitre The thing 12. is blasting. Pendant que les And trompettes you hear them retentissent. saying, Et tu les entends with dire, joy, avec you joie, will draw water tu from puiseras the de l'eau wells of des salvation. puits du salut. That was the pool of Siloam. Ça, c'était la You piscine would de bring that Siloé. water into the temple of Qui the Lord. apportait cette eau dans le As temple you de arrive there, l'Éternel. you would take wine Et lorsqu'ils that arrivaient de speaks là, of the blood of Jesus ils prenaient Christ. du vin qui parlait du Go sang de around the Jésus. altar, Et ils faisaient le tour de l'autel. and as you are going around the Et altar, pendant qu'ils faisaient le tour de people will l'autel, be singing les gens criaient. Psalm 118 from verse 1 to verse 4. Saying, give thanks to the Lord Loué soit for His l'Éternel, goodness and His love endureth par forever. son amour, Let en toujours Israel qu'Israël
His love endureth Son forever. amour endure Let toujours. the house of La Aaron, maison de that was the high Aaron, priest, say Jesus. this. His Son amour love endureth demeure forever. pour toujours. Let those who fear the Lord Ceux say qui this. craignent l'Éternel His disent, love son endureth amour forever. demeure à As you toujours. sing that very Et song, pendant qu'ils chantaient cela, the high priest would le take the sacrificateur water prenait and take l'eau the blood and et le mix sang it together et les so that mélangeait people can see the pour que les gens unity puissent voir between l'unité Lord, His Son, entre and l'Éternel His children down there. et ses And enfants. this very thing was replicated at the cross. Et ils ont déjà Jesus Jésus Christ, a the replié Son of cela à la God, croix. He found himself at the Lorsqu'il s'est cross. retrouvé à la He croix, crucified. crucifié, People are mocking at him. les gens se But moquaient they de did lui. not know that at that cross Mais ils ne savaient pas qu'à la was a croix, high priest. il y avait In un the sacrificateur order of Melchizedek. appelé Who did Melchizedek. not need the jar of Il n'avait pas water besoin de la jarre from the d'eau, pool of Siloam. de la source d'eau de Because he Siloé. was himself the pool Parce of que Siloam. lui-même était la But in the pluie de pierced Siloé. his side. Et il a percé la côte. When the Quand ils ont pierced his percé la side, côte, water l'eau and blood et le sang flew out of him. ont coulé. That is the significance. Ça, c'est la signification. Pay attention. Prêtez attention. Hallelujah. That is significant. And when Jesus Christ came into the city Et quand Jésus-Christ est venu dans la cité of Jerusalem, de Jérusalem, he saw a man. il a vu un homme. Now I'm going to paraphrase the book of John chapter 9 from verse 1 to Paraphrase dans le livre. 39. We don't have to read all. I'm going to Nous n'allons pas paraphrase. lire. He saw a man that was born blind. Il a vu un homme qui And était the né aveugle. disciple asked him, Et il a décidé de leur Lord, demander, who sinned? This man qui a péché, or his parents? cet homme ou ses parents? Neither them. Et il dit aucun Not d'eux, the parent or the ni les man parents, sinned. ni lui. But this was made Mais ceci for the revelation of the Son of God to be a été manifest. causé afin que la révélation And du then Fils he de l'homme saw soit the man, manifestée. Alors il a And vu the l'homme King of Kings, et le roi des rois, the Lord of all le Seigneur lords, des seigneurs. he took a mud, Il a he pris la spit on boue, the mud, il a craché dans la he boue, made a mud, il a and mélangé he la placed boue in the eyes et il a of the posé la boue man sur les that was yeux born blind. de l'homme qui And était he né told aveugle. him, go and wash. Et il leur a dit, il lui Go a and dit, wash because he Va wanted the laver. revelation of the pool of Siloam to be made manifest. parce qu'il voulait que la révélation de la piscine de Siloé soit In manifestée. the pool of Va laver Siloam, les yeux the dans la pool piscine of de the one Siloé. that was sent. La piscine de You celui qui a say, été this is envoyé. my pool. Il dit, voici I ma am the piscine. representation of this C'est moi pool qui right now. représente cette Go piscine. and wash your eyes over there. Vas-y, va laver And then les he yeux. went and he washed his Et il est allé eyes. laver les The yeux. moment he finished washing his Et eyes, lorsqu'il a fini de laver ses yeux, il pouvait voir. he went home Il rejoicing. est rentré se And his réjouissant. neighbor said, Et ses voisins ont dit, isn't that the man n'est-ce pas that was born blind? celui-là qui était mis Some aveugle? people were saying, Certains disaient, that man who used to beg. il était mendiant. I am telling you, Je vous dis, when you know the Lord Jesus lorsque tu Christ, connais le Seigneur Jésus, people will be confused about les you. gens seront confus te concernant. People will be Ils confused. seront confus à ton When sujet. you know the Lord Jesus Lorsque Christ, tu connais le Seigneur when you Jésus-Christ, accept Him, tu l'acceptes. words about you or confusion will come out. Les paroles de confusion vont You will venir. be a source of analysis. Tu seras une source d'analyse. Hallelujah. Amen. When you know the King, Quand tu connais le Seigneur des Seigneurs, le you will roi be des a rois, source of tu analysis. seras une source d'analyse. People will give opinion about you. Les gens vont donner des opinions But te let the opinion concernant. from the Lord count. Mais laisse l'opinion de l'Éternel seul compter. Parce que tu es le fils du Dieu vivant. And here, discussion break open. Et les discussions People, his ont neighbor, commencé. they Ses say, voisins he disent, just resemble the man. il ressemble He is juste à not celui-là. that man. Ça ne peut pas être lui. And the news went to the master of the Lord, Les the nouvelles se Pharisees. sont repenties And they vers called les the Pharisees. They said, pharisiens. come Et on here. appelle l'homme. How come Et on lui dit comment you can see? est-ce que toi tu peux voir? Who did that? Qui a fait cela? There's one thing I know, the man Il y a said. une chose que je sais que l'homme a dit. I don't know the man. Je ne connais pas l'homme, I don't know his name. je ne connais pas son nom. But one thing I know, Mais une chose que je sais, I was blind. c'est que j'étais aveugle. Now I see. Et maintenant je peux voir. Hallelujah. I was blind. J'étais aveugle. But now I Et see. maintenant je vois. That is all
all what mattered to C'est me. tout ce qui comptait pour lui At that moment, à ce moment. he did not know Il ne connaissait that pas the giver of life, que celui qui donne la the vie, giver of sight, de celui-là qui the donne la giver vue, of enablement celui-là qui donne les was the capacités, one who touched c'est him. celui qui l'a touché. I am telling you, Je vous dis, when Jesus quand comes into Jésus your life, vient dans ta vie, your life should have some evidence of ta change. vie doit avoir une When preuve de Jesus has changement. entered your life, Lorsque Jésus entre there dans ta should vie, be a il difference. doit avoir une There should différence. be a point of Il doit avoir un separation. point de There should be a séparation. Il doit threshold avoir between you who know the Lord par suivi and d'entre people toi, who il do not connaît know les amener et Him. ceux There qui ne should be connaissent pas. something. Il doit avoir quelque chose. They went to the Pharisee. Ils sont allés vers les The pharisiens. Pharisee convoked the men. Les pharisiens ont convoqué And l'homme. the men, he said Est-ce que yes. c'est toi? Il dit oui. They said we have to mark for more proof. Et ils disent nous avons Let besoin me de your preuves. father. Amène ton But the père. father was afraid. Le père avait peur. He said, is that your son? He Et on said, demande yes. est-ce que c'est ton He fils? said, Il we dit all oui. know this is our son. Si nous savons You know tous this que type c'est of notre language? fils. You Vous connaissez speak ce genre de from a langage? Tu distance. parles de loin. You don't want people to mix you with Tu ne veux pas something. qu'on te mélange à quelque chose. You know? Because you are afraid. Parce que tu as peur. Thank God. Is it not the man? Est-ce que ce n'est pas We l'homme? all know Nous it's our connaissons children. tous que c'est notre enfant. How? Well, he was born blind. Il We était né all know he aveugle. was born Nous blind. savons tous qu'il était But now he aveugle. can see. Can you give a Maintenant, il testimony? peut voir. Est-ce que je peux donner le témoignage? The fear, the father said, he is of age. Ask him. Dans la peur, le père dit, il est assez mature, demandez-lui. When the father disowned his own son, Quand un père arrive à renier son propre fils, he is of age. il est assez grand, Ask him. demandez-lui. Amen. They asked the guy, Et on demande au juge. and the guy said, you guys have asked me this question already. Il dit, vous m'avez déjà posé la And I question. give you the Je answer. vous ai donné la Now réponse. I can feel in my heart Maintenant, that you too, you want to be his follower. je peux sentir que vous-même, vous voulez le suivre. You know, there are people there. Il y a des gens comme ça. They love you, Ils right? t'aiment, But they act tough. mais ils font les They don't durs, want to les be difficiles. mixed. Ils ne veulent pas être Let mélangés. people don't know that Que we. les gens ne doivent pas savoir que Therefore, let us ask. je t'aime donc, je dois Amen. faire le dur. So that was the thing. Alors c'était ça. The guy said, I can feel in my Il heart a dit, je ressens dans mon cœur. that you too want to be. They Que said, vous no, voulez le suivi. we don't Non. want to be disciples. Nous We voulons just être want des the truth. disciples. Nous voulons juste la vérité. One more time, I'm going to say it. I don't know the Je name. ne connais pas But l'homme. one thing I know, Mais une chose que je sais, I can see. c'est que je peux voir. Yesterday I was blind. J'étais aveugle hier. Today I can see. Aujourd'hui, je peux voir. Hallelujah. Amen. And the Bible tells me that Jesus was passing by. Que Jésus passait. And he saw the man. Il a vu l'homme. He asked him this question. Il lui a posé la Do you question. now believe Est-ce que tu crois maintenant that I am the Son of God? que je suis le Fils de Dieu? No, do you not believe of the Son of God? Est-ce que tu crois au Fils And de the man Dieu? told him, show him to me Et il a dit, that montre-le-moi I may believe. afin que je puisse croire. He's the one speaking to you, Et the il a Lord said. répondu, c'est celui qui te parle. Hallelujah. Amen. And in verse 39, Et au verset he 39, said, for justice, il a dit, for righteousness, I came into this world je suis venu dans ce monde pour la that justice, those afin que who were blind, ceux qui étaient aveugles, talking about the blindness parlant of the spirit, not de what l'aveuglement our eyes spirituel see, et pas de they l'aveuglement can physique, see. qu'ils puissent And voir. those who pretend Et que ceux qui that they prétendent see, voir they will be blind puissent être of the thing of the aveugles des spirit. choses de l'esprit. We have all knowing people. Nous avons des sabitou. That's what it means in French. So sabitu is Yes, I mean, And Jesus said, for these people, Et Jésus dit pour ces gens-là, I came je suis venu, that they may remain blind. afin qu'ils puissent rester aveugles. But for those that are blind to the thing of the spirit, Mais pour ceux qui sont aveugles des choses de l'esprit, that they may see. je suis venu leur donner la vue. The pool of Siloam. Dans la piscine de Speaking Siloé, about the Lord Jesus Christ. parlons du Seigneur Hallelujah. Jésus-Christ. Your life
it is not your own. Ta vie ne t'appartient pas. Your life belongs to Jesus Ta vie Christ. appartient à Your Jésus-Christ. life belongs to God. Ta vie appartient à Dieu. Therefore, if you make Him Alors, a fountain of your life, la fontaine de He ta will vie, be present il sera présent at every single à tout moment moment donné into your life. dans ta vie. He will be the source of Il sera la everything source happening to your de life. tout ce qui arrive He dans ta will vie. be the source. You don't Il need sera la source. Tu somebody n'as pas besoin de quelqu'un to counsel you pour te conseiller. because He will be your Parce qu'il counselor. sera ton You don't conseiller. need Tu anybody n'as pas besoin to tell de you quelqu'un pour te dire. because the Spirit of the living Parce que God l'Esprit will reveal those du things Dieu unto vivant you. révèle ces choses He en toi. said, if you believe in Il dit, me, si tu crois en moi, out of you, je, within you, en toi, will gush a source of living coulera water. des sources d'eau If you vive. believe in Him, Si tu crois en lui, His word, sa parole, when we speak about water, the lorsqu'on word of the parle Lord, de l'eau, will la be in you. source, c'est la parole de Dieu qui When you sera en speak. toi. Lorsque tu parles, You speak the thing of the kingdom. tu parles des choses du royaume. What place the word of God have? Quelle est In our la life. place que la parole de Dieu a dans nos vies? How often À combien do we read de it? reprises est-ce que nous lisons cette parole? When we read it, Quand nous la lisons, how often à combien de do we reprises meditate on it? est-ce que nous méditons dessus? When we meditate on it, Quand nous méditons dessus, do we believe? est-ce que nous croyons? I believe Je crois in the word of God. à la parole de Dieu. I stand Je me tiens by that word sur ces paroles. because I know Parce que je sais what that word have done into my ce que life. cette parole a fait dans ma vie. I was empty, J'étais vide, but this word filled me. mais cette parole m'a rempli. I sat down for months, years, Pendant des années just assis, to get acquainted to the word of the je Lord. cherchais à As I was familiariser asking la God, parole de teach Dieu. me Disons the enseigne-moi hidden thing of the kingdom. les choses cachées de ton Because your royaume. word declared it. Parce que ta parole When déclare. Apostle Paul was speaking to the Lorsque church, l'apôtre Paul He parlait à l'église, il disait the hidden thing of the kingdom les choses cachées du is royaume made manifest, sont manifestées, revealed révélées those who seek Him. à ceux qui le cherchent. And I was seeking Him. Et je le cherchais. Reveal that word to me. Révèle cette parole. And He did. En moi, il l'a And fait. this word changed my Et life. cette parole a changé That ma is why vie. there's a lot of C'est confusion. pourquoi il y a beaucoup de confusion. People don't know what to say. Les gens ne savent pas quoi dire. But the Lord knows. Mais l'Éternel sait. He knows our heart. Il connaît nos cœurs. He knows who we are. Il sait qui nous sommes. In the name of Jesus Au nom de Christ. Jésus. Hallelujah. Amen. Your heavenly Father is declaring Ton Père, dans les cieux, dit déclare que Dieu lui He appartient. became Et il est a source gushing la source with joy, qui coule avec la joie, with peace, la paix, with protection, la protection, with la prosperity. prospérité. He is that source. Il est cette source He's gushing out qui coule, qui from se you déverse. peace, joy, Tout ce nom, la prosperity. paix, la joie, la prospérité, la guérison, tout ce que tu peux Give it to demander. you because Il te donne He cela knows parce qu'il that sait you belong to que Him. tu lui He appartiens. is telling you, Il te dit if you need it, que si tu as besoin, call upon me. appelle-le. How often À combien de we call upon reprises Him? est-ce que nous appelons? He said, you don't have Nous n'avons pas besoin. because you don't Nous n'avons ask. pas parce que nous ne demandons pas. Amen. Amen. He is the source. Il est la source. You don't have Tu n'as pas because you don't parce ask. que tu ne demandes pas. You ask, you don't receive Si tu demandes et tu ne reçois pas, because the motive c'est parce que is wrong. le motif n'est pas juste. Amen. 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 If you say, Lord, Si tu dis Seigneur, give me donne-moi so that I can be more than Pastor George. afin que je puisse dépasser le pasteur Georges, So calm down. il va dire calme-toi. Pastor George is my son too. Le pasteur Georges c'est aussi mon fils. I told him that he's the head, not the Je tail. t'ai lui aussi dit qu'il est le fils So de la now, tête if et non la you queue. want me to tell you to be more than him, Alors si tu veux être plus que I am lui, telling Pastor George, je vais dire, je dis that au I pasteur lied to Georges you. que je lui ai menti. I have made somebody the head. J'ai Now fait you have quelqu'un become the d'autre la tail. tête et lui il est la queue. God is not confused. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. It's not. Amen. Amen. Tell God, bless me, Dis à l'Éternel, bénis-moi, so that I can be a blessing to afin que others. je sois une bénédiction pour les This is my personnes. son. Il va dire, voici I mon will fils. bless you. Amen. Hallelujah. Amen. You know, He is the source in many areas. Il est la source dans beaucoup de domaines. He is the source Il est la source
in many areas. dans beaucoup de domaines. And if God is your Et source, si Dieu est ta source, how many people believe that God is their source here? combien croient que Dieu est By leur showing source hand. ici? Okay, few Montrez la people main. only, few people only, no, many people, I'm sorry. Beaucoup de gens. But if you believe that Mais He's the si source, tu crois qu'il est la source, why do you go to Him last? pourquoi tu vas vers lui en dernier? If He is the source, S'il est la source, why going to Him last? pourquoi te tourner vers Why lui en don't you dernière position? start? Pourquoi est-ce que tu ne commences pas avec lui? Hallelujah. Amen. Many people say He's my source, but they Beaucoup don't. disent il est ma source, il They est ma always source. go to people Mais ils vont d'abord to tell them what is next vers les instead of autres going to God. au lieu d'aller vers Dieu. Amen. Amen. He will tell you. Il te dira, Hallelujah. Amen. He is my source in salvation Il est ma source de because salut. He saved me. Parce qu'il m'a sauvé. He sent His Son, Il a envoyé son fils, His only Son, son fils unique, come at the cross pour qu'il vienne à la croix and die for et me. qu'il meure pour moi. And I love this song Et j'aime ce chant that say, qui dit, I have been saved j'ai été sauvé by this blood par ce sang drawn from Emmanuel vein. qui sortit des And veines every d'Emmanuel. sinner that plunged beneath that blood Tout pécheur qui se will plonge see sous ce the sang guilty stain washed away. vont voir leur péché lavé. Je suis In Christ renouvelé Jesus. en Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. If you don't go under that blood, Si tu ne vas pas sur ce sang, He is not the Lord of your il salvation. ne sera pas le Seigneur de ton But if you salut. go under the blood Si tu vas sous le and sang, you make Him your Lord et and que your tu fais de Savior, lui ton Seigneur et Sauveur, He will il become sera your Lord and your ton Savior. Seigneur et ton And Sauveur. now everything is new in you. Toutes choses seront devenues nouvelles. Hallelujah. It's good to think like that. C'est bon de penser comme ça. He is the source of unity. Il est la source d'unité. Unity in the church. Unité dans That l'Église. is why they call Him Jehovah Nissi. C'est pourquoi on l'appelle Hallelujah. ici. Jehovah Nissi means the Lord my banner. L'Éternel He m'a banni. brings together Il unit under one roof and sous un toit protects. et il protège. He is the source of Il unity. est la source d'unité. If He is your source of S'il unity, est la source de why the unité, discord? pourquoi est-ce qu'il y a des accords? Let me tell you something. Que je vous dise quelque chose. Unity L'unité, is not when two people see alike. ce n'est pas quand deux personnes voient de la même manière. If me and you will see Si alike, toi et moi nous voyons les choses de la même then manière, I don't need je you. n'ai pas besoin de toi. Amen. Amen. But our Mais differences nos différences, being manifest in peace and love étant manifestées en paix et en amour, will bring us together vont nous unir to reach heights. afin que nous puissions atteindre des hauteurs. Amen. Amen. One thing with us, Les choses avec nous, we are so self-centered c'est que nous sommes tellement that we don't égocentriques see the importance que nous ne voyons pas l'importance of unity de l'unité and progress. et le progrès. Hallelujah. Amen. One hand Une main cannot tie a knot. ne peut pas attacher faire un nœud. That is why unity C'est pourquoi l'unité under the Lord sous will l'Éternel push you to do exploit. va te pousser à accomplir des exploits. Hallelujah. Amen. The Bible says a string of two is solid, Une corde de 2 est solide, but a string of three is more powerful. mais une corde de 3 est encore plus puissante. That is unity. Ça, c'est l'unité. Unity in the church, Dans l'église, unity in the house, dans la maison, unity wherever you are. partout où nous nous trouvons. Hallelujah. Amen. If we are Si nous united, sommes unis, we don't know what we can do. nous ne savons pas ce que The nous pouvons Bible faire. says La Bible dit, if one si un can chase 1,000, peut chasser 1 millier, two 2 don't know they chase ne 2,000. vont pas chasser 2000, They chase ils 10,000. vont chasser 10 000. You know what three can do? Est-ce que vous savez ce que 3 peuvent faire? Three. We chase Ils vont 100,000. chasser 100 000. Now think about the unity here. Pensez maintenant à l'unité ici. How many are we? Combien sommes-nous? Think about the damage Pensez aux what we dégâts can do que nous pouvons in the causer kingdom of the devil dans le royaume du diable when we are united. quand nous sommes unis. Everything in the Lord, it is good. Toute chose faite en l'éternité. Your c'est bon. opinion does not count. Ton opinion ne compte pas. God's opinion is Mais l'opinion de ultimate. Dieu, c'est l'opinion No ultime. matter how bad it looks like, Peu importe combien ça if fait. you have a heart to Si build, on a le cœur pour bâtir, you stand in the gap. nous allons nous tenir Let's do it. et dire faisons-le. Just for that, Juste pour cela, the Lord l'Éternel will see it through. va
intervenir. Hallelujah. Amen. When people are united, Parce que les gens sont the unis, Lord will see you through. l'Éternel intervient. David is in the cave of Adullam. David est dans la cave He d'Adullam. is running away Il s'enfuit from Saul. de Saül. He does not want to see Saul Il ne voulait pas voir Saül. because Saul wanted to kill him. Parce que Saül voulait le This tuer. guy went and told his family member Il only, est allé dire aux membres de sa I am famille, hiding over there je me cache ici, in the cave of Adullam. dans la cave d'Adullam. But the Lord put together Mais l'Éternel an army of 400 people. a assemblé une There were armée de 400 400 personnes. problems. 400 And problèmes. said, go and meet him. Et qui sont allés le He is in that rencontrer cave. dans la The cave. Bible said they have, all of them have Chacun problems. d'entre eux avait des problèmes. David is sitting there with more problems. David lui-même a plus de At problèmes. least you guys, nobody want to kill you. Au moins personne ne voulait les But me, tuer. the king, Mais lui, le Want roi, to kill me. cherchait à le tuer. God, you're sending me 400 Et more Dieu lui problems. envoie 400 What should I problèmes. do? Qu'est-ce qu'il devait faire? The Bible says, King David, La Bible dit que le roi a David, man with a vision, un homme avec a vision, man with the fear of God, avec la crainte de l'éternel, he took 400 problems, il a pris 400 he problèmes, united it il les a, to one solid il a army, transformé ces 400 problèmes and en he une armée dashed out of solide. that cave Ils sont sortis de cette cave just to become king over pour Israel. qu'il devienne le roi I d'Israël. am telling Je you, vous dis, unity l'unité is a key of est everything. la clé de tout If cela. the Lord is your Si banner, l'éternel est ta if the bannière, Lord is Jehovah si Nissi, les Jéhovah ici, therefore you are going to portray alors tu the vas key of unity. représenter le You roi de will bring l'unité. people Tu vas together. unir les You will gens. stand and say Tu no vas to venir et dire, division. Seigneur, You will stand and non à say la no to division. myself. Non But yes, à mon to but the group. personnel. Mais Because the lui, group in the name of Jesus Christ, parce qu'un he groupe is dans le a nom de powerful Jésus group. est un groupe The puissant. people in the day of the Pentecost, Le peuple dans le jour de la they Pentecôte, love not themselves ils ne together s'aimaient pas for the eux-mêmes, pleasure of coming together, mais le plaisir de l'unité. pour le plaisir de venir ensemble. That's what the Bible said. C'est ce que la Bible dit. Therefore, let the Lord Alors, be a fountain laissez que l'éternel of soit our une fontaine unity in the name of de notre Jesus Christ. unité. The Bible says La Bible dit, He is the il fountain est la fontaine of my power. de ma puissance. Revelation chapter 12, verse 10 to 11 says this very thing. Donc, Then I heard a loud voice in heaven say, j'ai entendu now voir le ciel have disant, come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of this Messiah. For the accuser of our brother and sister who accuse them every day and night has been heard in town. And the Bible says, they triumph. They receive the power, but they triumph over the ils ont accuser triomphé by the sur blood l'accusateur of the Lamb par le sang de la and the word of the parole de testimony. leur témoignage. They did not love their life so much Ils as n'ont to pas shrink from death. aimé leur vie au point de The craindre la mort. testimony of a group. Le témoignage du groupe est puissant. So when a group goes out and say, Alors lorsqu'un groupe s'en va we love amazing love, et dit nous aimons and Amazing another Love, group go out and et say, un groupe sort et dit we don't love amazing nous love, n'aimons pas Amazing Love, but yet every Sunday mais tous les dimanches they see the amazing les love. deux groupes sont Amazing Love, It's confusion. c'est la confusion. Amen. Amen. It is confusion. C'est la confusion. Hallelujah. But the power Mais la puissance from God de Dieu will establish everything établira tout in us. en nous. The power that we receive from God La puissance que nous recevons de will l'Éternel give us the capability va nous donner la capacité to heal, de guérir, to save, de sauver, to de destroy détruire all demonic powers toute that puissance et comes in the démoniaque life qui viennent of the children of this dans la house. vie des In enfants the de cette name of maison. Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible
Bible says in the book of Matthew 6:33. La Bible We all dit dans know le livre de that. Matthieu, chapitre 6, verset And that's 33. what we last some time. Et c'est ce que Seek nous faisons first the passer. kingdom of God Cherche premièrement le and royaume all de Dieu his et righteousness, sa justice. and every other thing shall Et be toutes given autres unto choses you. vous seront données. Seek this first word, Cherchez the premièrement kingdom quoi? Le and royaume righteousness. et sa justice. Hallelujah. Amen. But we want the blessing Et nous voulons la bénédiction without the kingdom. sans le royaume. That is confusion. C'est la confusion. Hallelujah. Amen. That is confusion. Ça, c'est la confusion. Amen. Amen. We should avoid that. Nous devons éviter cela. The Bible said, La Bible dit He is the source of my provision. qu'il est la source de ma He means provision. that He is Jehovah Il Jireh. est Jéhovah Jireh. And I was saying earlier that Je disais plutôt Jehovah que Jireh Jéhovah Jireh have another meaning of a une autre the signification Lord sees. qui est l'éternel voit. He sees everything. Il voit tout. And every vision Et toute vision from God, de l'éternel it is your provision. vient avec provision. Hallelujah. Amen. Every vision Toute that comes from vision qui God vient de bring l'éternel forth provisions vient avec une provision into your life. dans nos vies. Hallelujah. Amen. Therefore, you Alors, have to trust Him. nous devons lui faire confiance. Think of Abraham. Pensez à Abraham. We love to bless him with the blessing of Abraham. Nous aimons dire bénis-nous des This was bénédictions one of the d'Abraham. blessings of Abraham. Mais He had voici une des faith bénédictions d'Abraham. in God. Il avait la foi en Dieu. Hallelujah. Amen. God told him, Je lui ai dit, take your son, prends ton fils, your only son, ton seul fils, the son you love very celui much, que tu aimes tant, and take him et emmène-le to the place I will show you. au lieu où je vais te When you montrer. arrive there, Lorsque tu arrives là-bas, kill him sacrifie-le and offer him to me et donne-le-moi as a burnt offering. en offrande, en holocauste. Let me explain to you what burnt offering Que je means, vous enseigne un peu c'est quoi une because holocauste. it's good to know that. Parce que c'est bon à savoir. You are going to cut the throat of your son. Tu coupes le You are going de ton to put fils him on the fire et tu le couches sur le feu. and burn your son that you love very much, Tu brûles ton fils que tu aimes and sit in front of et him tu t'assois devant lui and watch the smell of your son et voir le parfum de coming ton up to fils me like a sweet perfume, montant vers le trône de Dieu and you comme un rejoice parfum. over Et it. tu te réjouis. That is the burnt Ça offering. c'est une holocauste. Amen. Amen. So, people say, "Ooh, Jehovah." So, Papa will say, take your son, Alors papa va se prendre ton fils, your only son, ton seul fils, the professor in England, le professeur en Angleterre, and take him to the place I will show you. et amène-le là où je vais te montrer. That son of yours will beat you up. Il va te taper dessus. He will run and say, run Il va after me, lui dire qu'à chaque mois je vais this prendre. generation. Amen. Amen. But Abraham obeyed. Mais Abraham a obéi. He knew he doesn't have to reason about it. Il savait qu'il ne devait pas raisonner He avec didn't ça. have to take his wife into a Il committee. ne devait pas emmener sa femme dans un Sarah. comité. Sarah, Who pushed away a son of a woman, qui a chassé l'enfant d'une a son femme, of his own husband. l'enfant de son mari, The woman that she herself brought into the la bed of the femme man, qu'elle-même a emmenée dans le lit de son mari. kicked the wife Elle away les a the son. chassés, la femme, la If servante she de could son do fils. that Si elle était capable de faire cela, to protect her son, pour protéger son fils, think about the life of Abraham. pensez un peu à Abraham. Sometimes we have to think. Avant de voir réfléchir. Amen. You have to think before we do stuff, right? Avant de réagir, nous devons penser. Abraham Abraham did not call the wife into a committee. n'a pas amené la femme dans He le went lit. on. Il est allé. When he arrived there, Lorsqu'il est arrivé, he looked, he saw the servant. il a vu ses He said, the serviteurs. moment I will lift up my knife, Il a these dit au people moment will où je stop vais me. lever le couteau, ces gens You qui vont stay marcher. here. Il a dit restez While ici. I and the son will go and pray Pendant que upstairs. mon fils et moi nous And they allons went. prier. And over there, the son is asking me, Et lorsqu'il est arrivé, le fils demande, we have the nous fire, avons le feu, we have the wood, nous avons le bois, but where is the mais où est le sacrifice? sacrifice? The word of Abraham, La parole the d'Abraham. Lord will provide. L'Éternel That is why it is said, in the month of Moriah, Sur le mont the Lord provided. l'Éternel a He pris. arrived there. Il est arrivé là-bas. Trust in the Lord. Faisons confiance à What l'Éternel. did they see? Qu'est-ce qu'ils ont vu? A ram. Un bélier. The Lord
L'Éternel is my provision. est mon pourvoyeur. Hallelujah. Amen. The Bible tells La me Bible me dit, He will give me il me donnera above all I can imagine. au-delà de tout ce que je peux penser ou And I imaginer. know right now what I can imagine and think. Et je sais déjà ce que je Sometimes peux I say, imaginer. Lord, be careful because if you don't give it to Souvent, me, je dis, Seigneur, We are going to have a si problem. je ne donne pas, on aura des problèmes. because I'm imagining things so big. Parce que j'imagine les choses tellement grandes. But I know Mais je sais Jehovah is bigger. que je vais être plus grand. Hallelujah. Think about that in the name Pensons à of Jesus cela. Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. He is the source of your provision. Il est la source de notre He is provision. the source of everything you Il need. est la source de tout ce dont nous avons Trust besoin. in Him. Faisons-lui confiance. Stand by His word Tenons-nous and say, Lord, avec sa parole. I know Et disons, Seigneur, je you will come sais through for me. que tu interviendras. In the name of Jesus Au nom Christ. de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. The Bible says La Bible dit He is Jehovah Raphi. qu'il est Jéhovah. Raphi, Oui. the Lord who leads. L'Éternel qui dirige. Amen. Amen. He is the source of my leadership Il est la source de ma direction. because He leads me. Parce qu'il me dirige. He takes me from place to place. Il me mène d'un lieu à un autre. And if He's the source of my Et leadership, I s'il est should trust in la Him. source de ma gouvernance, je dois lui faire Somebody just confiance. said, the Lord is Sans my qu'on voit, shepherd. dit l'Éternel est mon berger. I will not want. Je ne manquerai de rien. He leads me in green Il pasture. me dirige vers du vert pâturage, He leads me in still water. vers les eaux paisibles. He refreshes my soul. Il rafraîchit mon âme. Hallelujah. Amen. Said He leads me to His counsel. He tells me to flourish place. I am walking from one degree of glory to the next. He's taking me from A to Z. He is taking me. And when there is an obstacle, Lorsqu'il y a un obstacle, He said, be careful, here there's no je fais obstacle. attention, il y a I un need to take a obstacle. detour with you. Je dois faire un peu de tour avec I toi. said, Lord, this way is too long. Seigneur, le chemin s'y est trop He long. tells you your life is more Si la vie important. est plus importante. Because I have not finished with you Je n'ai yet. pas encore We fini. have a lot of things to do Il y a together. beaucoup de choses à faire Therefore, take a ensemble. detour Alors prends un petit and continue. détour. Et When He asks you to stop, I Quand stop, tu te rest, demandes I rest. d'arrêter, tu t'arrêtes. Si tu Continue, we go together. Continue, tu continues. Together Ensemble, with the Lord. avec l'Éternel. He is the source Il est la source of my faith. de ma foi. Because I know Parce que je sais when I put my hands que lorsque out je in mets the ma dark, main et que je l'étends, the only hand that can hold la my seule main hand qui peut tenir la is the mienne, hand of c'est la Jehovah. main de He Jéhovah. takes my hand in the dark Prends ma and main. says, let us go together. Dis, avançons I know ensemble. when there is four Je sais. footsteps in the sand. Que lorsqu'il y a And when I quatre only see pas, two steps, et lorsque si je the vois two deux steps pas are not seuls, mine. les deux pas ne They sont are pas the les steps of the miens, Lord. c'est les pas du He Seigneur guides parce me qu'il to me His porte dans hand sa when I am main. tired. Quand He je is suis the fatigué. source of everything Il I est la need. source de tout ce dont j'ai besoin. Trust Him. Faisons-lui confiance. Trust Him. Faisons-lui confiance. Have faith in Him. Ayons foi In the name of Jesus au Christ. nom de Jésus. He is Jehovah Raphi, Il est Jéhovah, the Lord my healer. l'Éternel, mon He is the guérisseur. source of my Il healing. est la source de ma guérison. Hallelujah. Amen. He is still the balm of Il Gilead. est le baume de Gilead. Hallelujah. The Bible says He sent His word Il envoie sa parole. and healed some of His disease. Et pas qu'il a guéri certaines maladies. That's what the Bible says. Non. No. Heal all. Il a envoyé sa parole et il guérit toutes les maladies. All. Hallelujah. Amen. He healed all of the Toutes diseases. leurs maladies. There is no Il sickness n'y a pas de maladie that He cannot heal. qui ne peut guérir. Hallelujah. Amen. Something that I know He cannot do. Une chose que je sais qu'il ne peut pas faire, He cannot lie. c'est qu'il ne peut pas mentir. Amen. Amen. He heals now. Il guérit aujourd'hui. He did not heal tomorrow. Il ne guérit pas. Il n'a pas Because the guéri day of demain. testimony is that the Lord healed me today. Parce que le témoignage, c'est l'Éternel m'a guéri aujourd'hui. He heals now. Il guérit maintenant. And I know He is capable. Et je sais qu'il est I capable. know He heals. Je sais qu'il guérit. I know He do those Je things. sais qu'il fait ces In choses. the name of Jesus Au nom de Christ. Jésus. Hallelujah. Amen. So if the blood of Jesus Christ Si le sang de Jésus walks into your DNA, coule et est mélangé dans notre ADN,
then you are healed. alors vous êtes guéris. Hallelujah. That is why it's Jehovah Rapha. C'est pourquoi il est Jéhovah Rapha. Amen. Amen. You know, there is something that I'll be working on. Le pasteur travaille sur quelque chose. And it is all Bible scriptures Et c'est les that speaks of versets healing. bibliques qui parlent de la guérison. When I will finish, Parce qu'il finira, I'll put them together for this church. tu vas les assembler pour l'église. You will just be reading it, Vous allez juste les lire and I've asked God, et il a demandé à as somebody read it from beginning to end, si quelqu'un lit du début let it be an evidence of your word in Jesus' name. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. We will do that in Jesus' name. Amen. Amen. The Bible says He is a source of my holiness. La Bible dit qu'il est la That is source why de la He is sainteté. Jehovah Makadesh, C'est pourquoi il est Jéhovah Mekhidesh, the source of my la holiness. source de ma sainteté. By myself, De I moi-même, cannot do it. je ne peux pas y arriver. By your strength, Par tes forces, you cannot do it. je ne peux pas y arriver. You are not holy Tu n'es pas saint by the good thing you do. à cause des bonnes choses que tu fais. If that was the case, Si c'était le cas, I will be among the holiest. le pasteur serait parmi les plus saints. You are not holy Tu n'es pas saint by the thing you profess. parce que les choses que tu dis. You are holy Tu es saint because of God's grace. à cause de la grâce de Dieu, Through His Son Jesus à travers de Christ. son Fils Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Because the day He washes you, Parce que le jour où il nous lave, He makes you new again. il fait de nous de nouvelles créatures. So it is His blood Alors c'est son sang and the grace of et God la grâce that make you holy. qui font de nous des personnes saintes. Remember, the Rappelez-vous, grace of God la grâce de Dieu gave us the thing that we don't deserve. nous a donné des choses que nous ne méritons pas. Amen. Amen. And His mercy Et sa miséricorde spares us nous épargne the thing we do deserve. du châtiment que nous méritons. You know that, right? Est-ce que nous savons cela? Therefore, we are alive today Alors nous sommes vivants because of aujourd'hui His grace à cause de sa and His grâce mercy. et de sa miséricorde. It's not because you are Ce powerful. n'est pas parce que tu es puissant. So when you go around Alors quand tu vas, and you think that you are too strong, que tu crois que tu es trop fort, think about those pense who cover their eyes à ceux and they are no more. qui ferment les yeux et ne sont plus. Just as the Lord told Moses, Comme le Seigneur a dit à go Moïse, and tell Pharaoh, va et dis à Pharaon, let my people go, libère mon peuple, that they may go and worship me puisse in the m'adorer dans le wilderness. désert. He is telling you, Il vous dit I am aujourd'hui, giving you another je vous day donne un autre for jour you to worship que me, vous puissiez m'adorer. not for you to say, Pas que vous puissiez dire, life, la vie, let's go. allons-y. No. It's for you to sit down for a moment, Mais que vous puissiez dire, to reflect vous upon your asseyez et life, que vous réfléchissez sur and to vos say, vies. Lord, I thank Que vous you. puissiez dire, Seigneur, je te Because remercie. I heard in the news, Parce que j'ai suivi dans les a journaux. man went into the Un church, homme est entré dans une a église, church, une église, a place that we believe be the safest un place. endroit que nous pensons être And l'endroit le he plus sauf. 26 women, Mais il a tué 26 people. 26 personnes. Why? Pourquoi? Because he didn't like his mother-in-law. Parce qu'il n'aimait pas sa belle-mère. God bless the mother-in-laws. Que Dieu bénisse ses belles. Amen. For that simple reason, he go and kill somebody. Il allait tuer. The mother-in-law was not even there. La belle-mère ne faisait même He pas said, partie okay, des you're the gens. grandmother, boom. Il a tué la grand-mère. Thank God for your life. Remerciez l'Éternel pour vos vies. And thank God for the life of people around you. Remerciez l'Éternel pour la vie des gens autour de We vous. like to meditate on negative things. Nous aimons méditer sur les choses négatives pour rien. Hallelujah. Amen. The Lord have granted me a heart. L'Éternel nous a When I donné un speak and I walk over it. Lorsque I don't je care. parle, je traverse. Life continue. La vie continue. Amen. Amen. But I have a judge of myself Mais that speaks into my heart qui parle dans mon cœur and tell me you are doing right or you are doing wrong. et qui me dit And tu if the wrong is bien there, faire ou mal faire. I should be humble enough to Et say, si Lord, forgive me. je fais mal, je dois avoir And assez people that d'humilité have pour dire offended, Seigneur, forgive pardonne-moi. me. Amen. Amen. Life is like that. La vie, c'est Therefore, we ainsi. don't meditate on negative things. Alors, nous ne devons pas méditer You sur les choses move with négatives. God Nous devons avancer avec Dieu selon sa and He gloire. takes you here. Et He moves you there and you continue. Et nous- Hallelujah. Amen. He is the source of your peace. Il est la That source is de why notre He is paix. Jehovah Shalom. C'est pourquoi il est Jéhovah Shalom.
Amen? Amen. He is the source of your Il est peace. la source de nos paix. That is why he is Jehovah Shalom. Il est Jéhovah He is the Shalom. Prince of Il Peace. est le prince de paix. Hallelujah. Amen. You are not at peace Tu n'es pas, because you are not in the stand of the Lord. parce que tu n'es pas selon le sentier de l'éternel. Because the Spirit of the Lord is Parce not que in l'Esprit your de heart. Dieu n'est pas dans ton cœur. I know, right? Amen. She's in agreement. Alors, d'accord. When the Spirit of the Lord speaks in your Quand heart, l'Esprit de l'éternel parle dans ton cœur, you know what peace is. tu sauras ce que c'est que la paix. Therefore, he is Jehovah Shalom. Alors, il est Jéhovah Shalom. Hallelujah. Amen. When you go to bed, Quand tu vas, what is the last image quelle est la dernière image that que you tu vois have in your eye? dans tes yeux? What is the last thing Quelle est that developed into your la heart? dernière chose qui When passe you dans pick ton up the cœur? phone to speak, Lorsque tu prends le téléphone pour what parler, are you talking de about? quoi est-ce que tu parles? If they are nothing to build, Si ce n'est pas des choses qui if bâtissent. you say, you know, some people start like this. Il y a des gens qui commencent la conversation comme ça. Comme je te disais hier là. As I was telling you yesterday. Oh my brother. Mon frère, si So you went to bed tu es allé te coucher, and you wake up in the et morning. tu te réveilles, You continue the et conversation. tu continues la conversation As I d'hier. was telling you yesterday, Comme je te disais hier. that brother, that sister, that this person, Cette sœur, ce he frère, is. elle est. And then you come to church Tu viens à l'église, and you sing Amazing tu Grace chantes Amazing and you Grace, hold a big Bible in your tu hand. tiens une grosse Bible dans ta main. Jesus loves me. Jésus, Yes, I know. oui, je sais, car la Bible me le dit. It's good, right? Make him the source of your peace. Faites de lui la source de votre Make paix. him the source of your peace. Faites de lui la source de Make votre paix. him the source of your peace. Faites de lui la source de And you votre go paix. to bed Et vous irez and wake up with a great au lit smile. et vous allez vous réveiller avec un Hallelujah. bon sourire. Hallelujah. Amen. 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 He is the source of my Il est righteousness. la source de ma That is justice. why the Bible called him Jehovah Titkenu. C'est pourquoi la Bible l'appelle Because he's Jéhovah the source Tsidkenu. of my Parce qu'il righteousness. est la source de ma justice. Hallelujah. Amen. I am not righteous Je ne suis pas juste by the thing I do. par les choses que je fais. I am not Je ne righteous suis pas juste by everything around à me. cause des choses autour de moi. I am not righteous by the way Je I ne suis look. pas juste à cause de mon apparence. I am righteous because the Lord made me Je righteous. suis juste à cause du fait que l'Éternel m'a rendu juste. Amen. Amen. The Lord made me righteous. L'Éternel a fait de moi quelqu'un de juste. Hallelujah. Amen. He is Jehovah Titkenu. Il est Jéhovah The Tsidkenu. Lord my righteousness. L'Éternel ma justice. Hallelujah. Amen. Remember at the cross, Rappelez-vous à la croix. Jesus Christ said, Jésus-Christ a dit, it is finished. tout est accompli. Why was it finished? Pourquoi tout était accompli? Because he took his bloody hands Parce qu'il a pris ses mains remplies de sang. and he hold onto my Il a sinful tenu hand. nos mains de And he pécheurs. put that sinful hand Il a in mis his ses mains heart. de pécheurs sur son And cœur. he took the hand, Et il a the holy pris hand la main of the holy sainte God, du Dieu qui est and saint. he joined with my Et hand. il a So joint ta that main. holiness, Afin righteousness, que and la justice sainteté et la can come into my justice heart. puissent And he entrer dans mon declared, cœur. all is Et il a finished. dit tout est accompli. Now he gave me the Et capability. là, maintenant, I il can nous go a into donné. the temple of the Lord. Lorsque tu Lift up vas my dans le hand and temple de say, l'Éternel, Lord, you reign. disant, Seigneur, I tu can come règnes. into your presence Je and peux say, venir dans sa Father, présence et dire, I have Seigneur, failed you. j'ai, Please restore me closer to Dieu, you. restaure-moi. I can speak the Je word peux of parler David. comme le roi I say, David, Lord, disant, do not abandon me. Éternel, ne m'abandonne pas. Cast me not away Ne me rejette from pas your presence, O de ta Lord. présence, Seigneur. Restore. Restore. Do not take away your Holy Spirit from me. N'ôte pas mon Esprit Saint Restore to me de moi, the joy restaure-moi la of joie salvation. du salut. Because away from you, Parce que it is something I cannot take. rester loin It de is toi, good c'est quelque to chose spend d'impossible. All my day Il est bon in the house of the Lord. de passer tout mon temps dans la présence de l'Éternel. Hallelujah. Amen. We have Nous avons to put this thing. le devoir de Into our garder hearts. ceci dans nos cœurs. When you are building the fountain gate, Lorsque nous bâtissons la build porte the de la fountain gate as bâtissons a child
of God. comme Knowing Dieu, sachant He is your shepherd. qu'il est notre Knowing sachant He is your salvation. qu'il est notre salut, Knowing sachant He is your peace. qu'il est notre Knowing He is sachant your righteousness. qu'il est notre justice, Knowing He is sachant all what you qu'il need. est tout ce dont nous avons Because besoin. the day will come Parce qu'un jour when we viendra stand in His où presence. nous allons nous tenir dans sa That day will présence. be the day of Et ce jour judgment. sera le jour And du we'll be jugement. talking before the Lord. Nous allons parler I devant le will ask you Seigneur. to give an account of the Il va life. demander le rendre compte de la vie qu'il t'a donnée. Let that your word be Lord. Que ta parole I have run puisse dire, the right race. Seigneur, j'ai mené la bonne course. Everything I've done Tout ce que j'ai fait, that you asked me, I've done it. je l'ai fait selon ce que tu m'as demandé. Here I am. Me voici, I'm ready to meet my maker. prêt à rencontrer Let this be mon your portion. Créateur. Que cela soit votre In the name of partage. Jesus Christ. Au nom de Jésus. Here we stand. Est-ce que nous pouvons nous lever? Hallelujah. Amen. The fountain gate La porte is de a la fontaine very important gate est une porte importante in the life of the Christian. pour la vie des chrétiens. It's a gate that is built by the man of prosperity, C'est la porte bâtie par l'homme de prospérité, son of Jehovah Jireh, fils de Jéhovah the Jireh, Lord who sees. l'Éternel voit. It is a gate C'est la porte that is built qui est bâtie for you pour toi and for me et pour moi, by the maker of the par universe, le Créateur de l'univers, because he wants us parce qu'il to veut receive all blessing. que nous puissions recevoir les bénédictions. Hallelujah. Amen. The Bible says La Bible he dit is the creator of heaven and qu'il est earth. le Créateur du ciel et de la terre. He knows where he has put all the riches on this earth. Il sait où il a disposé toutes les richesses de ce monde parce que c'est lui qui les a disposées. People have been digging those riches for Les generations, gens creusent ces richesses pendant des générations, but they still have more riches. mais il y a encore plus de richesses. They have not found yet. Every On day, n'est pas encore fini. I say they find the most expensive diamonds. Chaque jour, il dit Every day, 1 week after, the most expensive diamonds. diamants. Hallelujah. Amen. But the more expensive diamonds, Mais le plus, it is what a Cher Christian diamant. will receive c'est ce que in heaven. le chrétien The book of recevra. the Lord say, you know, women, you guys love diamond, right? Les femmes, vous aimez les diamants. They say a diamond will be given to you in Il heaven. dit dans l'Apocalypse qu'un A diamant diamond sera you have donné never seen before. dans les cieux. Les gens qu'on n'a jamais So when you vus. have speculation, people sell diamond here for $50 billion. Les gens vendent les diamants piece of stone. ici à 50 milliards And the Lord is de saying, dollars. Et I will l'Éternel give dit, you the one you have never je vais seen te before. donner celui-là que tu n'as jamais vu. Stop chasing those diamonds. Arrêtez de chercher And look for les the one in diamants. heaven in the name Cherchez les of Jesus diamants dans Christ. les cieux. Hallelujah. Amen. Stop chasing them. Arrêtez de chercher les diamants. You know, I love white clothes. J'aime But the Bible les says vêtements a blancs. dazzling white Mais la Bible dit is waiting for me in heaven. tunique Therefore, I don't care about that anymore. I know I want to walk to have that dazzling white. Je vais porter Because cette as you tunique walk radiante. in the gold, in the street in gold, On parle des rues the street in dorées. gold. Can you imagine that? Vous imaginez cela With my dazzling white avec clothes. le blanc radiant. Let her represent the kingdom. Que cela représente le royaume de Dieu. Hallelujah. Amen. Lift up your hands. Levons nos mains. You know, Vous savez, you are in this place. vous êtes dans cet endroit. That the fountain gate Et la porte has not been repaired into your life. n'a pas été réparée dans vos vies. You know where you stand. Vous savez où vous vous tenez. You have a heart. Vous avez un cœur. You have a spirit. Vous avez l'esprit. You know when you do good, Vous savez lorsque vous faites and du you bien know when you do et bad. lorsque vous faites du mal. You know when you are in need. Vous savez lorsque vous êtes dans le You besoin. know when you want to seek the face of the Lorsque vous Lord. voulez chercher la face de You know the l'Éternel. things that are missing to your Vous life. savez les choses qui manquent. Ask God Demandez à l'Éternel. from your own mouth, De vos bouches, Lord, repair the fountain gate. répare la porte. I want you to be my Je salvation. veux que tu sois mon salut. I want you to be my Je shepherd. veux que tu sois mon berger. I want you to be the source of my Je healing. veux que tu sois la source I de ma want you to guérison. be the source of my Je veux righteousness. que tu sois la source de ma I justice. want you to be the source of my Je peace. veux que tu sois la source de ma I paix. want you to be my strength. Je veux que tu sois I la source de ma want you to force. be the source of my Je veux power. que tu sois la source de I ma want you to be the source of Je veux que tu everything, sois O la Lord. source de tout, Seigneur. Ask God. Demandez à Talk to l'Éternel. Him now. Parlez-lui maintenant. Ask Him. That is what you want. And the Lord who is Et l'Éternel faithful, qui est fidèle, He will come through for you. il in the name of interviendra Jesus. pour vous. Lord, may you listen from heaven. Because who
your children, whatsoever they are asking, according to your riches and your glory, in the name of Jesus Christ, may you reveal to your children, O Lord. Receive all glory and salvation, O Father. Receive everything of us, O Lord, and purify us by the blood of the Lamb. Let our testimony glorify your holy name. In the name of Jesus Christ. Master, Lord, I pray, may you, O Lord, look with favor every single person in this house. May you look with favor every single soul in this house. May you restore the broken hearted. May you restore those, oh Father, that need restoration. May you purify those that need purification. May you be the righteous for those that need righteousness. May you bring peace for those that are seeking for peace. In the mighty name of Jesus Christ. Lord, may you heal those that are sick. May you heal the loved one. May you restore the health back to where you want it to be, O Lord. In the name of Jesus Christ, everlasting Father, may you be the shepherd of this house, the shepherd of our life. In Jesus' name we pray. Amen. Lift your hand for the blessing. And now may the Lord bless you, and may the Lord keep you. May the Lord cause his face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance and bless you with blessing you cannot contain. May Jehovah be the source of everything into your life. In Jesus' name we pray. Amen. I love you. Tell somebody love in Jesus' name. Amen. Love you. Love you. Our God is healer, our God is stronger. Lord, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power.